මාල් කියන්න බලන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා ගැන දැනගන්න දාවියද? මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න පුතා. කෝඩින් කියන්නේ මොකද්ද බලන්න. කෝඩින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. good. තව කවුද අදහසක් දක්වන්න කැමති? තව කවුද මොනවා දැනගන්නද ආවේ කියලාද? මොනවා ඉගෙන ගන්නද අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? රියෝ? ස්ක්‍රැච්. ඔයාලගේ වයසේ යාළුවෙක්. මෙහි ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් ගැන. එයා ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලලාම අපි ඊළඟට කතා කරමු. I've always had a fascination for computers and technology, and I made a few apps for the iPhone, iPod Touch, and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of Earth depending on what your fortune was. And my favorite and most successful app is Bustin' Bieber, which is a Justin Bieber whack-a-mole. I created it because a lot of people at school disliked Justin Bieber a little bit, so I decided to make the app. So I went to work programming it, and I released it just before the holidays in 2010. A lot of people ask me, how did I make these? A lot of times it's because the person who asked the question wants to make an app also. A lot of kids these days like to play games, but now they want to make them. And it's difficult because not many kids know where to go to find out how to make a program. I mean, for soccer, you could go to a soccer team. For violin, you could get lessons for a violin. But what if you want to make an app? And the kids' parents might have done some of these things when they were young, but not many parents have written apps. Where do you go to find out how to make an app? Well, this is how I approached it. This is what I did. First of all, I've been programming in multiple other programming languages to get the basics down, such as Python, C, Java, etc. And then Apple released the iPhone, and with it, the iPhone Software Development Kit. And the Software Development Kit is a suite of tools for creating and programming an iPhone app. This opened up a whole new world of possibilities for me. And after playing with the Software Development Kit a little bit, I made a couple apps. I made some test apps. One of them happened to be Earth Fortune, and I was ready to put Earth Fortune on the App Store. And so I persuaded my parents to pay the $99 fee to be able to put my apps on the App Store. They agreed, and now I have apps on the App Store. I've gotten a lot of interest and encouragement from my family, friends, teachers, and even people at the Apple Store, and that's been a huge help to me. I've got a lot of inspiration from Steve Jobs. And I started an app club at school, and a teacher at my school is kindly sponsoring my app club. Any student at my school can come and learn how to design an app. This is so I can share my experiences with others. There's these programs called the iPad Pilot Program, and some districts have them. I'm fortunate enough to be part of one. A big challenge is, how should the iPads be used, and what apps should we put on the iPads? So we're getting feedback from teachers at the school to see what kind of apps they'd like. When we design the app and we sell it, it will be free to local districts and other districts that we sell to. All the money from that will go into the local ed foundations. These days, students usually know a little bit more than teachers with the technology. So, sorry. So this is a resource to teachers, and educators should recognize this resource and make good use of it. I'd like to finish up by saying what I'd like to do in the future. First of all, I'd like to create more apps, more games. I'm working with a third-party company to make an app.
I like to get into Android programming and development. And I'd like to continue my app club and find other ways for students to share knowledge with others. Thank you. කෝඩින් එක තමයි කියන්නේ කොහොමද එයා ෆන්ක්ෂන් වෙන්න ඕන කියලා. උදා ෆෝන් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන apps අපි මේ පාවිච්චි කරන Zoom app එක ඒ හැම දෙයක්ම හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෝඩින්ග්ස් යූස් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අද ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඔයාලට කොහොමද මේ කෝඩින්ග්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා වීඩියෝ ගේම් එකක් හදන්නේ. හරිද? කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ codings ඉගෙන ගත්තම creative expressions ඔයාලට ඔයාගේ හිතේ තියෙන අදහස් software එකක් කරා create කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේ ඔයාට game එකක් කරා ඔයාට develop කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතේ ඔයාට මැවෙන දේ, ඔයා dream කරන දේ, ඔයා imagine කරන දේ ඔයාට code කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් කෝඩින්ස් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඔයාට ඕන නම් කාට හරි ස්ටෝරි එකක් ටෙල් කරන්න ඒ වගේ දේවල්දී අපිට පුළුවන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. අනිත් එක තමයි අපිට මේකෙදී අපි කෝඩ් එක කරපු හැටි අපිට ඒක රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෝඩින් එකක් ටයිප් කරා නම් අපිට දැන් ඒකේ රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන්. අපිට දැන් අපි කෝඩින් එකක් කරා. එතකොට අපිට මේ කෝඩින්ස් කරද්දී කාටුන් කැරක්ටර්ස් ඒ වගේ විවිධ දේවල් අපිට මේ කෝඩින් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 2D videos හදන්න පුළුවන්. games, animations ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට scratch කියන එක පාවිච්චි කරලා. අපිට පුළුවන් robots ලව programming කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධියක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. video games හදන්න පුළුවන්. social media apps create කරන්න පුළුවන් Python වලින්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට Python හරහා කරන්න පුළුවන්. apps හදන්න පුළුවන් අපිට. video games හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් robot ලව programming කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකටම මෙන්න මේ කිව්ව Java, Lua, Python, Scratch කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව එකක් ගැන මම කියන්නම්. එක programming language එකක් ගැන. C++. එතකොට මේකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් robotics වලට, video games නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට මේ C++ කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ backdrop එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. backdrop එකක් තෝරගෙන මේ ඕන backdrop එකක් උඩ ක්ලික් කරාම මේක එනවා. මම මේ ඔයාලට ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ XY grid කියන එක backdrop එක විදිහට use කරනවා. එතකොට දැන් අපි හදන්නේ මෙයාව move කරන්න. මෙයා දැන් උදාහරණයක් ගන්නවා මේ මෙයාගේ දැනකට මෙතනට එකයි යන්න හදන්නේ. හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි. using coding. codings පාවිච්චි කරලා තමයි මෙයාව මම move කරන්න try කරන්නේ. කියලා තියෙනවා. sound කියලා තියෙනවා. events කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේකේ තියෙනවා. control, sensing ඒ වගේ codings ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒව ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මෙයාට මම මේ ගන්නවා මෙතන තියෙන go to x කියන එක මම මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මම මේ code එක block එක අරගෙන block එක මම මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. block එක අයින් කරනවා නම් block එක උඩ click කරලා right button එක click කරලා delete block එක block go to x y. ඒ කියන්නේ x පැත්තට කොච්චරක්ද යන්න ඕනේ y පැත්තට කොච්චරක්ද move වෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතන තියෙන y පැත්තට මේ 100. this x වලට තියෙන 100 200 මේ විදිහට අපිට දකින්න හම්බ. එතකොට මම දෙනවා x වලට x අපි 150
Y 100. Okay. Okay. Oh, piti muka. I think the greatest value of learning how to, I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. It's like going to law school. I don't think anybody should be a lawyer, but I think going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way. In the same way that computer programming teaches you in a slightly different way how to think. And so I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody takes a year in their life. One of the courses they take is, learning how to program. Programming is where you're describing to the machine how to do something. And so telling it how to play tic-tac-toe, telling it how to play the board game Monopoly, telling it how to convert numbers from one base to another. And the idea of, okay, there's these simple instructions, but if you put them together, then you can synthesize something quite complex. It's a fascinating kind of mathematical thing. How can you make it fast? How can you make it small? The fact of understanding how the computer works gives you a real sense of what it can do and what it can't do. There's a lot of great jobs out there, and so we don't have programming enough on the curriculum. But I certainly wouldn't put it at like math or literacy. But there's a lot of innovative stuff that make it more interesting. It's not just for nerds like it was when I did it. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, whatever you want. I took one computer class in college and I cheated at it, but when I started really getting into it, I could spend 20 hours teaching myself the program and writing programs, and I was like, I had no idea. I love this stuff, right? And I would just sit there and days would go by, and I loved it, right? And then as I got more into those businesses, it was like, this is great. I'm having a blast doing this. But I didn't know that's what I would love to do until I tried a lot of different things. For a few, it might lead to a lucrative career as so-called coders. But for everybody, it'll teach them how to think, how to imagine, how to create. It'll provide a better understanding of the world and an indispensable foundation for life. A lot of people think about programming as the language that tells the computer what to do. But in fact, if you look at the office behind us, programming, when it's really good, and the language itself, the programming language, is actually communication between team members, right? It's the difference between being able to maintain something and enable it to live and to sustain versus not. So if it's a great language and everyone knows it, then it brings the team together and they can really do amazing things very quickly.